All right. Welcome again in another tutorial of the topic integration. So in the previous tutorial, we studied integrals containing the powers of sin x and cos x, ambapo ulikuwa unaona tuna integrate function ambayo ndani yake unakuta kuna cos squared x au sin squared x au zote mbili. So tulisema integrate such functions, you just have to let t is equal to tan x. So this time we're going to integrate functions ambao ndani yake unakuta zina sin x kama hii, au sometimes zina cos x, au zina zote mbili sin x and cos x. Hakuna square, hakuna powers. So kwa hizi sasa, hii is sin x, okay? So it's a sign of a multiple angle. I know unabisha because you are used kwamba multiple angle ni kama 2x, yani x times 2. Kwa hiyo sin 2x taniambia yes, this is a sign of a multiple angle. Lakini sin x tutasema no. That can never be a sign of a multiple angle. But if you look closely, hiyo x ni sasa tu na yenyewe na 2 times x over 2. You see, kumbe na yenyewe is a multiple angle. Okay, so sin x is a multiple angle. Similarly, sin x is a sign of a multiple angle. Similarly, cos of x is a cosine of a multiple angle because this x is just cos of 2 times x over 2. So sin of 2x kwenye trig tulisema sasa na 2 sin x cos x. Wakati cos of 2x tulisema sasa na cos squared x minus sin squared x. So kwa hii sasa sin of x itakuwa sasa na 2. Sasa badala ya x hapa itakuwa ni x over 2 kwa sababu ilikuwa 2 times x tukaweka x. Kwa hapa ni 2 times x over 2, maana tutaweka x over 2 like this. Similarly na huku cos of x kumbe itakuwa yenyewe ni sawa na nini? Cos squared. So hapa tumeweka x kwa sababu ilikuwa ni 2x. So hapa tutaweka cos squared ya x over 2 minus sin squared ya x over 2. So kumbe sin of x is a sign of a multiple angle na cos of x is a cos of a multiple angle, na hii ndo expansion yake ya sin of x na hii ndo expansion yake ya cos of x. So kuintegrate watu kama hawa tunafanyaje? Unaona hapa kuna x over 2, x over 2, x over 2, x over 2. Kwenye ile tutorial iliyopita we let t sasa tan x. Lakini kwenye hii tutorial we are going to let t iwe sasa na nini? Tan x over 2. Yes. So this is how we are going to solve. To solve the integrals involving the multiples of angles of sin x and cos x, all we have to do is to let t sasana tan of x over 2. Now let's do this. So nimesema all we have to do is just to let t iwe sasana nini? Tan ya x over 2. Maanake nini sasa? Kumbuka kwenye swali hakuna tan, kuna sin au cos. Tunasema integrals containing the multiple angles of sin x and cos x. So it means hii sin x we need to express it in terms of t. So how are we going to do that? Tumesema sin x ni sasa na 2 sin x over 2 cos x over 2. So hii ni sasa tuna hivi over 1. Maanake huyu over 1 tabaki wa juu. Alright, so this now is going to be equal to 2 sin ya x over 2 cos ya x over 2 over, so remember tulisemaga cos squared x plus sin squared x sasa na 1. Kwa hiyo hii 1 unaweza kaandika like cos squared x over 2 plus sin squared x over 2. So lazima uweke x hapa hata ukiweka a, cos square plus sin square is always equal to 1. Now once we are here, so let me repeat again. What are we trying to do? We're trying to express sin of x in terms of t. So ukishafika hapa now, you're gonna times is 1 over cos squared ya x over 2 gawanya kwa 1 over cos squared ya x over 2. So you know sin over cos is tan, eh? So you see this now sin of x
is gonna be, kule juu tutakuwa tuna 2 sin x over 2, so kutakuwa na over cos x over 2 times cos x over 2 over cos x over 2. Ndio hii juu ukiingiza is cos squared, kwa hiyo cos times cos ni cos squared. And then hapa sasa tutakuwa na hii cos squared x over 2 over cos squared x over 2 plus sin squared x over 2 over cos squared x over 2. So sin of x, remember, over cos of x is sawa nini? Tan of x. So sin of x over 2 over cos of x over 2 ni nini? Ni 2 tan ya x over 2. Hawa wenyewe wanaenda huku chini, so cos over cos is 1. Cos squared over cos squared. So hapa ikiwa squared na hapa inakuwa nini? Squared. So sin squared over cos squared ni nini? Tan squared x over 2. But remember tan ya x over 2 ni nani? Ni t. So itakuwa ni 2t over 1 plus tan of x over 2 ni t squared. Like that. So I have said now, what have I said? I have said to solve this haya maswali, all you have to do is to let t sasa na nini? Tan of x over 2. So kwenye sin x manake tutaweka nini? Tumesema tutaweka 2t plus over 1 plus t squared. So hii ndio itakuwa sin x yetu. So now let's find cosx. Cosx yetu to express in terms of t. So we'll say that cos of x ni sasa na cos squared x over 2 minus sin squared x over 2. So hii manake na yenyewe ni sasa na useme ni over 1. So kumbe cos x ni sasa na nini? Cos squared x over 2 minus sin squared x over 2 over, so kwenye 1 hapa naweza nikaweka tu cos squared x over 2 plus sin squared x over 2. So as usual, I'm going to multiply huku juu by cos squared x over 2 na huku chini I'm going to multiply huku juu by 1 over cos squared of x over 2 na huku chini by 1 over cos squared of x over 2. So my cos x now is just going to be cos squared x over 2. So nikiingiza hapa nabaki na cos squared hivi minus sin squared x over 2 over cos squared x over 2. So all of this over, we have cos squared x over 2 over nini? Over cos squared x over 2 plus sin squared x over 2 over cos squared x over 2. So hapa tunabaki na 1, lakini sin over cos ni nini? Ni tan. So hapa tutabaki na tan x over 2 lakini kwa sababu ya square hiyo inakuwa ni squared over, so hapa inakuwa ni 1 plus sin over cos as usual ni tan squared x over 2. We see tan of x over 2 ni t, so kumbe cos x yenyewe itakuwa ni sawa na 1 minus, so hii ni tan squared x over 2, so tan of x over 2 is t, so hii ni t squared over 1 plus t squared. So this now is cos x. So you need to let t sasa tan of x over 2. Then you need to know what's going to be sin x in terms of t and what is going to be cos x in terms of what? In terms of t. So the last things that we need to find is dx, okay? Because this is some kind of a substitution method. So if I'm going to eliminate x, I will also need to eliminate dx and write dt something. So what am I going to do? Let me start a fresh page. Now before I start finding dx, let me remind you. So we let t sasa na tan ya x over 2. Then we see that sin x kumbe itakuwa sasa na 2t over 1 plus t squared. Alafu cos x tumeona itakuwa sasa na 1 minus t squared over 1 plus t squared. So now we find dx. So from here now, from t sasa na tan x over 2, if I differentiate that with respect to x, I'm only going to get 1 over 2 sec squared x over 2. So as this now, cross and multiply, itapata 2 dt sasa na sec squared x over 2 dx.
So I'm gonna divide with this x squared both side. So huku nitabaki na dx sasa na 2 dt over hii. But remember 1 plus tan squared x ni sasa na nini? Sec squared x. Kwa hiyo hii sec squared x over 2 itakuwa ni 1 plus tan squared x over 2. Kwa hiyo kumbe finally dx yenyewe itakuwa ni sasa na 2 dt over 1 plus, remember tan x over 2 ni nani? Ni t, so over t squared. Au unaweza kaiandika like this, dx ni sasa na nini? Ni sasa 2 over 1 plus t squared dt. You also write it like that. So this now is our dx. So kwenye dx tutakuwa tunapachika hii, kwenye cosx tutakuwa tunapachika hii, na kwenye sin x tutakuwa tunapachika hii. That's how we solve. So enough crossing and multiplying, enough trigonometry, enough kukatakata. Let's solve now example ya integration. Example 1. So this now is example 1. You see? So nimesema hii ni 1 over sine of x. Ni ngumu, but I know x is a multiple angle. So what am I going to do here? I'm going to let t sasa na nini? Na tan ya x over 2. Kwa hiyo dx tumesema ni nini? Ni 2 over 1 plus t squared dt. Yes. So hapa tuna sin x, kwa hiyo kwenye sin x tutaweka nini? Tusema ni 2t over 1 plus t squared. So muda kupachika sasa. So hii itakuwa sasa na integral. So hapo juu kuna 1 times dx tunaweka hiyo 2 dt over 1 plus t squared, and then over, so kwenye sin x tumesema tunaweka nini? Tunaweka 2t over 1 plus t squared. So 1 plus t squared na 1 plus t squared zinakufa. So kule juu utabaki na nini? Utabaki na 2 dt. Afu huku chini utabaki na nini? 2t. So 2 na 2 na zenyewe zinakufa. Kwa hiyo kumbe hii hapa inakuja kwanza sana nini? dt over t. So dt over t ni nini? Ni ln ya t plus constant c. Kisha integrate hapo. But t ni nani? Ni huyu. Kwa hiyo kumbe our final answer now, integral ya hii 1 over sin x with respect to x ni ln ya nani? Ya tan of x over 2 plus nini? Plus c. There, you see? Pata jibu kirahisi sana. So if ningekuwa sijui hii method, ningekuwa siwezi hata kufanya hilo swali, ningeliangalia mpaka muda mtihani ungeisha. But now I know this method, so I can solve this question kwa dakika, I don't know, moja, mbili. So this is what Mdee Academy does to its viewers. Let's see example 2. So this one now is example 2. So again, I'm gonna let t ni sasa na nini? Tan of x over 2. So tumesema dx itakuwa ni nini? Itakuwa ni 2 over 1 plus t squared dt, si ndio hivyo? And then sin x tumesema nini? Ni 2t over 1 plus t squared. And then cos x tumesema nini? Ni 1 minus t squared over 1 plus t squared. So muda wa kupachika sasa. Muda wa kupachika kwenye sin x naweka hiyo 2t over 1 plus t squared. Kwenye dx naweka hiyo 2 dt over 1 plus t squared. And then huku chini tutakuwa tuna 1 plus cos x ni hiyo over 1 plus t squared. So huku chini I have to simplify it. Hapo juu tutakuwa tuna 40 dt, and then hapa tuna hii 1 t squared over, so ukisimplify hapo chini tutakuwa tuna 1 plus t squared jumlisha 1 minus t squared over 1 plus t squared. So hii itakufa na moja hapa, au niseme moja hapa. So itabaki nini? T squared minus t squared itakuwa 0, right?
So itakuja kuwa ni sawa na nini? Hapa tabaki na mbili tu 1 plus 1 ni 2. So tutakuwa tuna 4t dt over 2 1 plus t squared. Yes. Let me start a fresh page. Unaona ubao umejaa. Nikiendelea kuandika hapa itakuwa uchafu. So let me start a fresh page. So tumeona kwamba huyu sin x over 1 plus cos x with respect to x ni sawa na nini? So mwalimu akifuta ubao kama hivi anaweza akasahau kile alichokifuta. Fortunately nakikumbuka. So hapa ni 4t dt over 2. So hapa tumesema itakuwa ni hivi. So 2 itakufa. So hapa ni kwa sababu nililete since we let t sawa na tan x over 2, ndio maana tukafika hapa. So hapa tabaki na 2t dt over 1 plus t squared. So to integrate t, let me use u substitution. So now I'm going to let u sawa na 1 plus t squared. So du dt hapo itakuwa ni sawa na nini? Hapa ni 0, hapo ni 2t. So du ni sawa na nini? 2t dt. 2t dt si ndio hii kujue. Kwa hiyo kumbe ni du. Alafu 1 plus t squared tumesema ni nani? Ni u. Kwa hiyo kumbe hili swali letu hili ni sawa na nini? Integrate du over u. So itakuwa ni sawa na ln ya u plus c. Lakini u ni huyu. So ni sawa na ln ya 1 plus t squared plus c. Lakini t ni nani? Huyu. So our final answer now, if I integrate this one, very difficult Yeah, very difficult kama hujui how, lakini kama unajua njia, very simple. Jibu langu ni 1 plus, so kwenye t naweka tan of x over 2. Kwa sababu t squared itakuwa tan squared plus c. Did I say final answer? Well, I mean, we can further simplify hii ya ndani humu. Remember 1 plus tan squared x ni sawa na nini? Sec squared x. Kwa hiyo kumbe our final answer now, if I write in the fresh page, you can integrate with sin of x with respect to x over 1 plus cos x. Our final answer now is going to be ln sec squared of x over 2 plus nini c there. So this now is our final answer. Now let me say see you in the next tutorial.